Dear friends of Azerbaijan, dear distinguished friends, on July 12th, the armed forces of Armenia launched unprovoked military attacks against Azerbaijan in the northwest part of the country. They targeted villages and farms by using heavy artillery and machine guns. This marked the worst violation of the ceasefire regime in years, which brought around tens of dead and a lot more wounded. That being said, we are trying to reach out to you to condemn the Armenian aggression against Azerbaijan. Okay, we are, one small kid is lost. Kiçik bir uşaq idi, adı İmran'dı. Kim kiçik uşaq görsə gətirsin. Tapır. That being said, we are trying to reach out to you to condemn the Armenian aggression against Azerbaijan. It has already been 30 years that they keep pursuing their bloody aggression against our country, causing a lot of destruction and 1 million refugees. Armenians are pathological haters of our nation and have vowed to destroy Azerbaijan at any cost. They ignore peace talks. They are dreaming about creating a great Armenian empire, which is completely mythical and unrealistic. And this entails extermination of neighboring nations. Please do not believe their tales about how long-suffering and innocent they are. Look at the naked facts and the international law. Armenians are terrorists, as they set up a terrorist organization called Asala in 1975, which carried out a number of bloody acts at different parts of the world. Armenians are pseudo-fake Christians, as what they do goes against humanism and compassion. Their aggressive military doctrine is anti-Christian and brings shame to the mankind. Armenians don't follow the Jesus. The Satan is their master. Their schools and churches disseminate hatred against Azerbaijan and Turkey. They know how to cheat and brainwash the international community. Armenian diaspora is using their best connections with influential politicians all around the world, tempting them to enact anti-Azerbaijani and anti-Turkish laws. This is what Armenians are. They believe they are the supreme nation, and their neighbors must abandon their lands and homes to their favor. They are big manipulators. Do not trust them. Watch them carefully and make your independent judgment. We will continue to voice up against Armenian aggression and against their manipulative policymakers. Please join us, dear Canadians, so we become stronger. Say no to Armenian aggression and let us unveil their true lies. Thank you so much. Aziz hamvatanlarımız, yanlışla kestiği kendi yönetimizi ve bundan önceki temkinimizi, mesafemizi koruyor. Sosyal mesafemizi koruyor, yakınlaşa. Xahiş edirəm, kenara çəkilib hamı bir-biriyle söhbət eləməsin. Buraya düşmə məqsədimiz bəllidir, buraya gəlmə məqsədimiz bəllidir. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik. Bu hava şəraitdə baxmadan, bu əziyyətlərə baxmadan hamınız buradasınız. Gəlin o zaman bunu daha gözəl eləyək, daha möhtəşəm eləyək. Səsimizi daha yaxşı eşitdirək. Biraz siyirlərək, sosyal mesafəni açaq, meydan bizimdir. Vurgu yavaş-yavaş gelip, Gelin biraz kabağa, gelin. Zahmet olmasa aranı boşaltın, ortamı açın kardeş. Kardeşler, bacılar, açın ortamı. Çok güzel. Ha. Bu nedir? Ha? Ne? Soru başlıyor. Dear my fellow Azerbaijanis, dear friends, ladies and gentlemen, today we are here to stand
together in solidarity with the people of Azerbaijan and with the victims of the acts of aggression by Armenia, which took place on July 12, 2020. The aggression is rooted actually from the action of Armenian military forces from occupation and still controlling the 20% of territories of Azerbaijan, including Nagorno-Karabakh and adjacent 7 districts. Our sympathies are with the people, the military people, and with their friends and with their families of these people who lost their lives during these Armenian attacks. We are here to call the government of Canada to condemn the recent attacks of Armenia. Those which actually violated the international laws and created a significant problems for progress of the peace processes. We are here also to stand against some of Member of Parliament, Canadian Parliament, and especially the Member of Parliament, Mr. Bob Soraya, who attempted recently to mislead the public, who strongly believe that there should be very strong evidence and some charge for those Member of Parliament who continually mislead the public and the media. Let's be absolutely clear. We are here calling on the government of Canada for withdrawal of Armenian military forces from the occupied territory, which was noted by the government, by the United Nations Security Council resolutions, which was adopted in 1993. And in the conclusion, I would like to say that Armenia should understand and must accept that Karabakh is Azerbaijan. And that's it. Thank you very much. I'm 100% sure that everyone, the most of the people, the most of the countries, they know who are Armenians. It's not so difficult. Just go to Google it and to know about their history. All right. I'm really very, very upset about when I just read about the social medias, how they're claiming of being a peaceable people. Okay, no problem. I'm addressing to Armenia. If you're so peaceful, we don't have to go too far and too back. It's enough to read about Zari Balayam. This is the real fact. This is the lie. Zari Balayam. I'm again repeating it again. Zari Balayam. I'll just give a little brief information about him. He is the doctor, as it's known in their country, and they are celebrating him as a hero. What for? Let's just see. Okay? If you're so peaceful, in Hojale genocide, when he entered to one of the village, one of the little home, he found 3 little girls. Okay, let me just say Turkish girls. And as he's claiming in his book, not in the words, in his book, this hero has written a book about his Armenian country, what he has done. Let's just see. He has written,
I took one of the Turkish girl, and I wanted to make experiment. What is this experiment? They took this little girl, took a nail, and nailed this girl to the wall. You can read it in his book, Zori Balayan, I'm repeating. And he took the skin out of this little girl without any painkiller. And it has it as his writing in his book. I just wanted to know, for the sake of medicine, to know how long does it take one person to die after taking his skin off. 5-year-old girl. She died after some minutes. And as he's writing in his book, I wanted to take another revenge from Turkish people, and I took another girl, and he nailed the second girl to the wall and took the skin off. Why you're not talking about this? You peaceable people, we know you're about history. We know about your history. Okay, I've never seen any Turkish soldier in this way. We were always merciful and had a sympathy on any child, whether he is Jewish, whether he is, I don't know what, from another religion. But the kid is kid. If it's war, be as a man and fight as a man. Okay, I'm not about that. We know about your love story. Not long, 100, 200 years ago. How you were placed. Okay. Okay, just a second. I know this mass media are gonna watch it. I'm not talking to my country. I'm talking to the world. Let's just see them. Let's just see them. They were placed in the time of Piotr. They were placed to Gilan, Ganja, Yerevan. They were placed to Tabriz, everywhere. And we know a lot of poets, what they have written about them, Armenians, that hey, if you want to occupy any land, just take a piece of Armenian, miser amount of Armenians, and place them there where it's necessary, and you will get this land. Okay, why not France? Why not Germany? Why not Russia? Why not the other countries? But Turkey and Azerbaijan, because you were placed by your, let me just say, your father, Russia, to this land, and we know your purposes. Don't go far and don't claim for justice. We are not asking for justice. We are not claiming justice. We are justice, okay? We are justice. Zahmet olmasa bir aralasak, xahiş edirəm. Sonra doğru yaxınlaşırıq. Bir son çıxışımız qalırdı. Bir də şəkil çəkdiyinizlə bərabər. Bir zəhmət olmasa aralaşaq. Hamımız biraz bir-birimizdən aralıqlar, özümüz üçün, səhətimiz üçün. Biraz zəhmət olmasa aralıqlar. İsmail bəy. Əziz həmvətənlərimiz, bir gürültülü alqışlarla Azərbaycan! 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 Bayırlar göğe qalxsın! Bayırlar göğe qalxsın! Azərbaycan bayraqları göğe qalxsın! Dəyərli həmvətənlərim, bugün biz Kanadada yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycanlı soydaşlarımız bir tarix yazırıq. Bugün Kanada tarixində həqiqətən də çox böyük bir hadisə oldu bizlər üçün. Çünki bu günlərin siyasi baxışlarından, ümumiyyətlə həyata baxışlarından, statusundan asılı olmayaraq bütün Azərbaycanlılar bir oldu. Bu günlərin biz Azərbaycanın arxasındayıq. Çünki bilirik ki, arxamızda da güclü, böyük bir Azərbaycan xalqı var. Biz güclüyük, biz bir yerində olanda güclüyük, hörmətli dostlar. Bu günlərin biz bir daha sübut elədik ki, biz Azərbaycanın yaxşı günündə də, amma bugünkü çətin günündə də biz bir yerdəyik. Ona görə bu günlərin biz Ermənistan aqressiyasına qarşı səsimizi ucaltdıq.
Kanada kimi dünyanın en güçlü, en büyük ülkelerinden birinde hak sesimizi ucaldabildik. Sizlere hamının adından teşekkür edirəm. Hörmətli Azərbaycanlılar, değerli dostlar, ben fürsətten istifadə edib bu tədbirin təşkilatçıları adından, yani tədbirin təşkilatçıları siz her birinizsiz. Sizin her birinize hizmet eden burada bir sıra dostlar var. Onlara teşekkürümüzü bildirerek xahiş edirəm. Süreyli olmuşlarla. Deməli, burada təşkilatçılıqla, deməli, maraqlı bir məsələ ondan ibarətdir ki, dostlar. Bu tədbiri biz cəmi bir neçə günün ərzində, demək olar ki, 2 günün, 2 gecənin ərzində ərsəyə gətirdik. Azərbaycana qarşı, Tovuz və Tovuz ətrafı rayonlarda, Dəbdəm ermənilərin agresiyasına qarşı biz hemen burada səfərbər olub öz hak səsimizi qaldırdıq. Mən fürsətdən istifadə edib, hörmətli dostlar, bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın burada çox böyük diaspora potansiyalı vardır. Azərbaycanın Kanadada çox böyük inkişaf edəcəyi resursları vardır. Azərbaycanın burada akademik resursları, bayaqların çıxışçılar oldu. Azərbaycanın burada dünya səviyyəli professorları yaşayır. Azərbaycanın çok büyük potansiyala malik iş adamları, elm adamları, Azərbaycanın burada Kanada dövlətində çalışan hal-hazırda yüksək vəzifələr tutan bizim həmvətənlərimiz vardır. Bizim uğurumuz onda olacaqdır ki, Kanada parlamentində, bax burada yerləşən Azərbaycanlılarımızı yerləşdirəcəyik. Və bir alqışlar. Bizim xahiş edirəm alqışlar. Azərbaycan sədası, Azərbaycan. Bugünden itibaren biz artık neçə illərdir burada həmrəyik. Bugünden itibaren bütün Azərbaycanlılara səslənirəm. Biz artık bundan sonra herhangi bir təşkilatımız var. Herhangi bir community'si var. Ama bugünden itibaren biz birleşirik. Bir alyans oluruq. Her bir community'nin nümayəndələrdən ibarət böyük bir community yaradırıq. Azərbaycan adlı bir community. Azərbaycan adlı bir böyük bir icma yaradırıq. O icmada hamımızın sözü olacak, hamımızın sesi olacak. Ve bundan sonra bir sistemli şekilde planlar kururuq. Kanada'nın ister yerli özlü idarə etmə organlarında, ister devlet organlarında, kanun verici organlarında, devlet rəhbərliyində, hükümet rəhbərliyində, siyasi partiyalarda temsil olunuruq. Bunu bir sistemli şekilde həyata geçirəcəyik. Bu işte her birimizi ben səfərbər olmağa dəvət edirəm. Ben arzu edirəm ki, ya bu nəsil bizden de olmasa növbətli nəsildən, o kiçik babalardan Kanada'nın baş nazirləri çıxsın. Biz onları yetiştirmeliyiz. Biz onları yetiştirmeliyiz. Onlar görmelidirlər ki, onların valideynləri Azərbaycanın yanından bir yer öpən kimi, külə əsən kimi hamısı səfərbər oldu. O uşaqlar da bu ruhda böyüməlidirlər. Bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən ötürürəm bizim həmkarlarımıza. Tədbirin artıq yekununu keçirir və bundan sonra da xahiş edirik. Sosial məsafə və digər qaydalara riayəti davam elətdiririk. Çok sağ olun. Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan. Dostlar, her birinize teşekkür ederim. Yanlışa göre biz şimdi evvelde okuyabilmedik ama indi himnimizi seslendirmeye davet ederim her birinizi. Hamı rehber emrimiz olsun. Var gücümüzle himnimizi okuyalım. Ve şekil çeftiririk diye bir şekilde yığışın buraya.
sonra şekil çektiğini, herkes arkaya düştü şekil çektiğini. Ünlü bir şekil çektiğini, herkes birisi kahvesi oldu. Kardeş önemli sana var. Bu ayağımda nereydi? Bağlı gördüm geçtiğimde baktım biri Gürcistan idi o. Bu bekiydi. Görüm yok kırmızı. Bu bekli okşuyor.